Wow, kuya. Nububo, ha? Yes. Wala, kuya. Wow. Ah, sorry. Ah, you're holding like that. Bye, kuya. Wala la. Ang galing. Hindi ko kasi nadala yung aking pang-ski shoes. Ay, madulas. Tingnan nyo, kahit naka-ski shoes siya, madulas pa rin. Ang galing, guys. Ang gagaling ng mga bata, oh. Ito guys, oh, ang dami guys. Yan. Si ate nandoon sa kabilang side. Nandoon siya. Napagod na ito, oh. Ganda. Si ate dito siya banda eh. Grabe sa ice dito guys. Yan, mga kids. Dito si ate banda. Ayun sila, oh.
Ayan o. Grabe o. Ayan, dyan si ate. Yan, dyan siya. Quoi, Dadé? Des gros cailloux de glace, hein? Quoi? Mais c'est pas du tout ça la piste. Putain, moi je suis un débile. Voilà. Allez, avance un petit peu. Voilà, super. On attend là, Camille. Ah. Galing. Ah ouais. Alors les bâtons, les petits bouts. Les bâtons, ça se fait comme ça. Hein. On n'arrive pas à le mettre. On flotte le bâton comme ça. C'est l'allure vers nous. Mets la main dessus. On Yan, passe mga dedans. nag-aaral ito, mga bata. Oh. Nag-aaral On passe yan. de l'autre côté. Moi j'aime pas faire ça. Oui, mais il faut faire ça. Moi je fais bien. Moi je fais du noir. D'accord? Nag-aaral yan sila mag-ski. On les met, sinon moi je dois chercher, sinon vous remontez vous, mais chercher vos bâtons après. Guys, ang dami oh. Yan yung tilikabin, dyan kami sumakay. Mamaya i-video ko. Ito, ayan. Lass die andere runterfahren. Nandito sila ni Madam si Kuya. Ah, nandun sila. Oh. Dito tayo sa traktor. Ang ganda. Grabe yung ice guys oh. Yan oh, tagapatag. Tagapatag at the same time taga-rescue. Rescuer. Ayan, ayan sila ni Madam oh. Ayan oh. Ah, si Kuya. Ay, hindi pala. Kasi nakaputi pala ng pantalon yan si Madam. Saan na yun? Kakatuwa. Diba guys? Pag summertime, ang ano ng mga tao dito, nagpa-paraglide. Pag winter time naman, ito naman yung kanilang ginagawa. Grabe. Huh? Yung mga maliliit guys, oh. Galing nila mag-ski, oh. Ayan, nakasunod lang sila sa kanilang teacher. Mga teacher yan eh. Ayan, oh. Yung maliliit. Kakatuwa sila panoorin, oh. Ayan, oh. Diba? Ayan, oh. Kaliliit. Ang galing na nila mag-ski, oh. Oh. Siguro mga 4 years old yan. Oh. Ang galingan nila mag-ski. Kakatuwa lang. So, ito pinaka-baby sa kanila. Oh. Oh. Ayan oh. Ang galing.
Ano po, may ano pa doon, oh. May table pa, oh. Sayang, hindi ko nadala yung aking sapatos. Ang galing. Ayan, si Kuya, nag-i-ski. Ayan guys, so. Ayan yung nasa huli, oh, yung si Madam nakaputi ng pantalon. Ang galing. Kakatuwa. Ayan, helicopter guys. Baba lang. Ayun sila, oh. Yan, naakit na naman sila dyan, oh. Ayun guys, yung helicopter, oh, bumaba sa snow. Yun. Ay, natumba siguro. Ay, hindi. Mag-i-ski lang pala. Yan, padami na ng padami ang mga tao guys, oh. Ah, si Kuya. Sumasakay sila dyan guys, pag pababa sila mag-i-ski, tapos pag paakyat na sila, ayan, oh, sumasakay sila, oh. Kunti na lang yung tao dito sa taas kasi nandoon na lahat nag-ski na, nasa baba na. Yan. Yung iba naman, yung pagpababa sila, diretso na sila doon sa baba, hindi na sila bumabalik. Lalo na pag malayong malayo yung iniikot-ikutan nila. Yan. Tapos ito guys, ito yung traktor. Ito yun. Taga-buldos. Pag masyadong makapal yung snow, pinapatag. Ayan, oh. Grabe, oh. Ilan ba ito? Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6. Ay, marami pala. 6 na bulldozer. Yan, sumasakay sila dyan, oh. Ay, ito na yung mga bata, oh. Ayan. Galing na sila doon sumakay. Tapos, ayan. Yan sila. Ay, kaliliit. Tingnan nyo guys, ang kaliliit, oh. Ay, kakatuwa. Galingan nila mag-ski. Kayang-kaya na nila yung sarili nila, oh.
Yan, dito lang sila bumababa, oh. Yan, dyan sila bumababa. Ikot tang. Galing. Tapos, pag nakarating na sila sa baba, sasakay na naman sila noon. Yan. Yan, diba guys? Kakatuwa. Ito na sila, oh. Gagalingan nila mag-ski, oh. Oh, ba? Itong maliit, oh. Ang galing. Kakatuwa. Ayan. Hello guys. Good morning. Dito tayo ngayon guys sa kabundukan. Magpabukid ta kaya nakapulan sa Rementa sa syudad. Guys. Daghane kay nag-ski diri mga bata. Sagol-sagol, bata tigulang. Ayan guys, oh. Diha mi nagkuan, na diha ang tilikabin. Ayan. Hello guys, good morning. And dito tayo ngayon sa bundok. Grabe sa kapal ng snow pa dito guys, ang daming nag-i-ski. Kaya ayan, ay yung aking kamay grabe na, nanlamig na. Nanigas na pala. Nanigas na sobrang lamig. Ang problema hindi ko nadala yung aking yung aking pang snow na sapatos. Kaya dubli-dubli na yung aking medyas. Kaya ayan guys, dito tayo, tingnan mo, oh, hindi ako nakapag-ski. Kaya hindi ako pwede bumaba doon kasi napakadulas. Kaya dito lang ako sa taas habang nagpi-pictorial. Guys, sobrang lamig, tingnan nyo yung ice, oh, tingnan nyo yung aking ilong para ng clown. Yan doon sa baba. Yan, maraming nag-ski. Namula na yung aking pisngi guys sa sobrang lamig. Yan guys, thank you so much guys for watching. Please like and share my videos para mas marami pa akong ma-upload ng mga videos. Sana i-follow nyo lagi yung aking journey. Yan, yung taga Patag. Dito pa guys sa kabila. Yan, puro ice. Yan, maraming nag-i-ski. Dito rin sa kabila, tingnan nyo. Dito. Tingnan yun dyan, no? Puro ice. Si ate nandoon sa baba. Tingnan natin si ate dito. Ayun, umaakit sila. Ayan guys. Grabe ang ice guys. Baba yan.
restaurant, Olive, Lénie. Mais elle dit juste moi. Oui, toi, t'as déjà mangé, oui. Et musée bon do il était royal Oui. pas joué de Niaka. Bravo, Olive. T'es contente quand même? Oui. Tomorrow again, ate, ha? Ah! Oh, oh. T'en veux un? Tu donnes un à Lénie? Un seul. Oui, mais toi, t'en manges pas trop, sinon on va manger maintenant, ok? Je suis très fière de toi, Olive. T'étais contente de comment t'as skié? Vous avez vite retrouvé le groupe ou pas? T'étais partie seule avec le monsieur. Oui. Après, vous avez vite retrouvé les autres? Pourquoi t'es parti tout seul? Parce qu'on était en retard. Theo is not here, no? Theo, no. No, he's living in Zurich. Ah, really? Because he's doing his studies there. Ah. Ah, I thought he's going to study in Geneva, madam. Ah non. Ah. On fait une photo, on fait les fous? Non, mais j'ai mal à la langue. Si on fait écrit. Bah, tu retires pas la langue. Viens. Je do another picture. Nice. Lénie, viens, on fait une photo où on fait les fous. Allez, kuya. Allez, fais comme nous avec les doigts. Allez, kuya. Allez, Lénie. Kuya, regarde-moi. Oh, la hélicoptère, il est là. Regarde, Tita. Hélicoptère. Yeah, écoutez. Thank you. Ay, 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 kuya, toi. Mais écoutez, oui. On va battre pas ici. Et voilà. Oh, very high. High, high, high. Very tired. Very tired. The rocks. See the rocks. Yeah. On va Where battre. was that, madam, in Chamonix when you go up by with your ski? It was in Chamonix, madam. Sorry? It Qu'est-ce was, qu'il y a, Lénie? it was in Chamonix the last time. Ah, bah pleure pas. Sorry, Tita. It was in Chamonix. You know the last time that you go up with by foot in the mountain when we are Sarah was skiing on the top of the mountain. It was in Chamonix. Yeah? Don't remember. Maman va battre. We were here in Chamonix. I think it's. When I've been with my friend. No, you know, did you remember the last time that we went somewhere and then we take a cable car to go up and you're walking like Sir did today. It was in Chamonix. In Chamonix, yeah. Ay, I mean, Ah, we've on done va it pas everywhere. trop y Voilà, aller. stop, Yves, ok? Mais remets dans ta Ah, poche. Ok, ah, mets dans ta poche maintenant. Non, faut pas, sinon j'en prends 10. Mais pour demain, je te laisse pour demain. Non, sinon je vais prendre.